So, ito yung mga sagot sa binigay namin na assignment sa previous video. I-pause nyo na lang yung video if you need more time. Ang i-discuss ko for this video ay yung multiplication naman nung polynomials natin. Kasi diba na-cover na natin yung addition, subtraction sa previous video. Ngayon sa multiplication naman tayo. Ganito. Diba dun kasi sa addition and subtraction ng polynomials natin, may mga times na sobrang daming terms. Pero dito kasi sa multiplication ng polynomials, madalas it's either 2 by 2 lang siya, 2 by 3, or 3 by 2, or 3 by 3. So what do I mean by that? Halimbawa ganito. Let's say ang binigay sa atin is x plus 1 times x minus 3. Ito, 2 by 2 to kasi meron tayong dalawang terms dito sa una, 1, 2. And then meron din tayong dalawa rito sa pangalawa. So 1, 2. So, 2 by 2 siya kasi dalawang terms i-multiply sa another na dalawang terms lang din. And yung 2 by 3 naman, kapag ganito naman, let's say x plus 1 times x squared minus 2x plus 3. So, yan. So, dalawa rito, dalawang terms, times tatlo rito sa second polynomial natin. So, kaya siya 2 by 3. Then, ganito naman siya kapag 3 by 2. Okay? And lastly, yung 3 by 3 na tinutukoy ko is kapag ganito. X squared minus 2x plus 8 times x squared plus 3x minus 3. Yan. So, bale, 1, 2, 3. Tatlong terms sa first na polynomial. And then, 1, 2, 3. Tatlong terms din dun sa second polynomial natin. Kaya siya 3 by 3. Pero itong video natin na to ay mag-focus lang dun sa 2 by 2 for two reasons. Kasi una, yun naman yung pinakamadalas na ginagamit. Okay? And pangalawa is because may kailangan akong iturong method sa inyo na tinatawag na FOIL method. So, i-discuss ko yun in a while. So, ito lang naman yung minimin ng FOIL method natin. So, bale, yung F stands for firsts, O for outsides, I for insides, and then L for lasts. So, i-explain ko yan. So, ganito. So, kapag mag-multiply daw ng 2 by 2, bale, ang gagawin lang natin is uunahin natin yung mga firsts. Okay, so sabi yung firsts. So, alin ba yan? Okay, di ba meron tayong dalawang polynomials? Ito at ito. So, ang minimin lang ng firsts ay yung dalawang naunang terms. Meaning, itong dalawang ito. Okay, so tandaan yan. So, sabi yan daw yung una nating i-multiply. And then, sabi sa FOIL method, yung susunod naman ay yung outsides. So, kung mapapansin natin, yung buong itsura nung i-multiply natin, parang merong dalawang terms na nasa labas, di ba? Ito at ito, yung nasa dalawang gilid. So, yun daw yung sunod nating i-multiply. So, ito naman at ito. So, yan, yung dalawa. And then, yung sa letter I naman, sabi, ang isusunod natin is yung sa insides naman. So, di ba, kung itong dalawa yung outsides, itong dalawa naman yung insides natin. Okay? So, yung dalawa naman daw na yan ang isusunod natin. And lastly, yung lasts daw. Yan naman yung last natin na i-multiply. So, di ba, kung itong dalawa, yung firsts, meaning, ito namang dalawang ito, yung lasts natin. So, yan naman yung last natin na i-multiply. Okay, so yan lang actually ang minimin ng FOIL method. Actually, applicable siya sa lahat ng multiplication ng mga polynomials na 2 by 2. Okay, so kailangan talaga siyang tandaan. So, ngayon, proceed na tayo. I-multiply na natin. So, una, yung firsts lang, yung may red na nagko-connect sa kanila, yung dalawang x, ito at ito. I-multiply daw natin sila. So, magiging siyang x times x. Right? And then, plus, dun naman sa outsides naman. Itong outsides. So, yung outsides naman is yung green. So, x times 1. So, x times 1 is x lang din. Right? So, lagyan natin dito na x times 1. And then, sunod naman is yung insides naman. So, yung pink. So, 1 times x. So, plus 1 times x. And then, lastly, yung lasts naman, yung orange. So, bale, 1 times 1 lang siya. Plus 1 times 1. Right? And then yun, isimplify na lang natin. So, x times x, that is x squared. And then, x times 1, any number multiplied by 1, yun lang din sarili niya. So, x lang to. Plus x. And then, 1 times x, same lang din. 1 times x is simply x. So, plus x. And then, 1 times 1 is just 1. 1. And then, kung mapapansin natin, pwede pa natin itong i-combine, right? So, yan ang sunod natin na gagawin. So, x squared
plus 2x plus 1. And that's it. So, ayun na, yung pasunod-sunod lang. Yung firsts, yung red, followed by nung outsides, yung green naman, ang i-multiply natin. Then, yung insides, and then yung lasts. So, FOIL method, F-O-I-L. Bigyan ko pa kayo ng example. Let's say, ang binigay naman sa atin is x plus 3 times x minus 2. So, yun lang. Sundin lang natin yung firsts muna. So, itong dalawa. So, x times x. And then, yung outsides naman, itong dalawang nasa labas. So, plus x times negative 2. And then, yung insides naman, so itong dalawang nasa loob. So, plus 3 times x. And lastly, yung lasts. So, itong dalawang nasa end ng kada polynomial. So, plus 3 times negative 2. Okay, so yan. X times x, that is x squared. And then, x times negative 2 is negative 2x. So, magiging minus 2x na siya. And then, 3 times x is simply positive 3x. And then, 3 times negative 2 is negative 6. So, magiging minus 6 na siya. Okay? And then, pwede ulit natin itong i-combine yung dalawang to. So, yun ang gagawin natin. So, x squared minus 2x plus 3x may matitirang isang positive x. So, plus x minus 6. And that's our final answer. Okay, sige, isa pang example. Halimbawa, ang binigay naman sa atin is x plus 4 multiplied by x minus 4. Ganun pa rin. So, firsts muna, x times x. And then, yung outsides, plus x times negative 4. And then, yung insides naman, plus 4 times x. And lastly, yung lasts, plus 4 times negative 4. Right? Then, combine lang. So, bali, x squared. And then, x times negative 4 is negative 4x. So, magiging na siyang minus 4x. And then, 4 times x is simply positive 4x. So, plus 4x siya. And then, minus 16. And then, yun, di ba? Mako-combine ulit natin itong dalawa. And negative 4x plus 4x, makakancel out. Right? So, mawawala na tong dalawang to. And ang matitira sa atin is yung x squared minus 16. That's it. Papapiyawan ko lang, pero may special na tawag dito. Pero di ko na muna siya babanggitin dito para di kayo malita. Pero i-discuss namin yan sa mga susunod na videos. Pero yan yung final answer natin. Okay? So ngayon, baka nag-wonder kayo, di ba? Yung mga binibigay ko is mga isang variables lang. So, pahirapan naman natin. Bigyan ko kayo ng 2x2 na nag-involve ng dalawang variables naman. Okay? So, para sa last example natin, let's say ito yung binigay sa atin. X minus 2y times 2x plus 5y. So, wag matakot ha. Although may dalawang variables na, same pa rin yung gagawin. FOIL method pa rin as long as 2x2 yung pinapamultiply sa atin na polynomial. Okay? So, ganun lang. So, yung firsts muna, itong dalawang nauna. So, x times 2x. Then, plus yung outsides naman, x times 5y. X times 5y. And then, yung insides, negative 2y times 2x. And lastly, yung lasts naman, plus negative 2y times 5y. Okay. And then, combine na lang. So, x times 2x, ang mangyari lang niyan is magiging siyang 2x squared. And then, dito naman, x times 5y, pwede siyang maging plus x 5y, pero gawin na lang natin na norm na ilalagay natin sa unahan yung coefficient natin na 5. Okay? So, bali magiging siyang 5xy. Okay? And then, dito naman, negative 2y times positive 2x. So, bali, una, i-multiply muna natin yung mga coefficients. So, negative 2 times positive 2, that is negative 4. So, minus 4.
And then, matitira sa atin is yung mga variables. So, multiply lang din natin. So, y, x. And then, negative 2y times 5y is negative 10y squared. So, magiging siyang minus 10y squared. Okay? And then, di ba, dito, yung multiplication, may commutative property siya, right? Ang min lang nun is x times y, same lang siya sa y times x. So, kahit pagbalik rin natin yung order, hindi magbabago yung results nila. Okay? So, ba't ko yung sinabi? Kasi dito sa 4yx natin, para makombine natin siya rito sa 5xy natin, pwede nating i-manipulate yung 4yx, gawin natin siyang 4xy. So, dahil sa commutative property ng multiplication, same lang yan. So, pwede natin yung gawin. Okay? So, i-rewrite ko. So, magiging na siyang 2x squared plus 5xy minus 4xy minus 10y squared. And then, combine na lang natin yung like terms. Okay, so bale magiging final answer natin is 2x squared. So, 5 minus 4, matitira is 1. So, plus 1xy. And then, diba, kapag 1 yung coefficient, pwede na nating tanggalin kasi understandable naman na meron niyang hidden na 1 if walang nakalagay. So, okay lang kahit xy na lang rito. And then, minus 10y squared. And that's it. Yan na yung final answer natin. So, ayun. Lagi lang tatandaan yung FOIL method ha. So, madali lang naman siya kasi may mga mini-min naman yung kada letters nung method natin. So, F for firsts, O for outsides, I for insides, and then L for lasts. Ganun lang. Okay? So, huwag kalimutan yung FOIL method. And, ayan. So, na-discuss na natin yung FOIL method na ginagamit kapag mag-multiply ng polynomials na 2 by 2. So, ngayon, bigyan ko kayo ng assignments para ma-practice nyo sa free time nyo. And then, makikita nyo yung sagot nito sa next video namin. So, eto.